Good day, sir. Good day, everyone. I am Maki, together with my partner Kim and Franz. The topic that we would to discuss about the application of definite integrals, plane areas. The parts of this topic are two categories. First is horizontal strip. Second is vertical strip. So the difference between horizontal and vertical strip are that horizontal lines go side to side and have a slope of 0, while vertical lines, on the other hand, go up and down and have a slope that is undefined. So, the similarities of these two categories is that both involve acquiring other businesses. Further, so let's start the discussion. Application of definite integrals, plane areas by integration. So this is the formula for plane areas. So A is equals to integral B A open parenthesis y upper minus y lower close parenthesis multiplied by dx. So this is the formula for vertical strip, and as you can see, it's a vertical. And then we move on to the second. A equals integral B A, then open parenthesis x right minus x left close parenthesis or multiply by dy. And this is the horizontal strip here. And then first example, find the area bounded by the curve y equals x squared, the x-axis, and the ordinates x equals 1 and x equals 3. So we first have to y equals to 3 y equals x squared, and this means it's a parabola opening upward. And then we draw the x and y axis. So we draw a parabola that's centered or vertex at 0. Then here then we find the area bounded by the curve y equals x squared and the x-axis. So here is the x-axis, is here, and then put 1, 3 here. The label is not drawn to the scale, so I have to get the area bounded by this parabola, the ordinates x1 and x3. So that means this is the area bounded. This is our point of interest. As we can see, this is a problem we can identify as a vertical strip. A vertical strip will small vertical, and the formula for a vertical strip is
y upper minus y lower dx. So our limits must be on dx. Integral. So limits are 1, 2, by using our formula. As our vertical strip touches the x-axis, and this is our y upward here, and this x-axis is not a function nor a curve, it's simply just the axis, so y lower is equal to 0. For y upper, we will express it in terms of isolate y, so y upper will become x squared. So y lower 0. So the integral of this is x cubed over 3 the limit to 1, then 3 over 3 minus 1 over 3 is equals to 9 minus 1 over 3. So to make it easier, you can just use a calculator. The answer for this is 26 over 3 squared square units. So, good day everyone. So, ang topic to is all about applications of definite integrals, plane areas, specifically horizontal strip. So, manaman og discuss ang ako ang kauban sa katong vertical strip sa plane areas. Now, let us proceed on discussing about the horizontal strip. So, this is the formula for solving for the horizontal strip. So we have A is equal to integral of x right minus x left dy, or we can also use the formula A is equal to integral of gy minus f of y dy. Now as you can see over here that if mag horizontal strip ganita nga tuang strip nga gamiton horizontal, which is kaning na diri kaning si naka rectangle nya ang iyahang weight diri kinasa sa right side kaning dy. So mao ni ang atong gamiton, ma-apply ta ni siya later on sa atuang Cartesian plane or sa atong coordinate plane. Now natay given diri, find the area bounded by the parabola x is equal to 8 plus 2y minus y squared and the y-axis, and the lines y is equal to -1 and y is equal to -3. Now, given naman nato diri nga atuang given naman nga atuang x is equal to 8 plus 2y minus y squared. Now, which is mo na yung atuang parabola. Next is kani siya kay parabola pa man, dili pa nato ma-identify ang iyahang vertex o ang iyahang opening sa parabola. Mao nang ato siyang isolve. So ato siyang inganion, x minus 8 is equal to negative y squared plus 2y
x minus 8 is equal to, atong i-factor out si negative, y squared minus 2y. X minus 8 is equal to, now, dire, y squared minus 2y plus 1. Ngano? Ngano na plus 1? Since negative 2, ato siyang i-divide og negative 2, which is negative 1, ya ma-change ang sign sa dire, so naay positive 1. Nya, ang diri nga part sa ato ang equation kay naadan man siya 1, at the same time diri sa pikas ato po siyang adan og 1. So mahimo ni kay x minus 9 is equal to negative kani ma-cancel na ni siya. I mean, ang ani na mahitabo ay y minus 1 squared. Kani siya kay simplified form na day ani. So if ako siyang i-perform, so ang kani siya day kay this is the simplified form ani. Kani siya kay mao ni ang simplified form ani. Like for example, akong i-apply. Using factorial method. Ako na lang ipakita niyo guys para dili mo maglibog if giun sa pag kuha na siya diha. So ning ana lang na simplify. So kani atong gamiton kani si negative y. Ato lang nang as is nga nakagawa si negative y minus 1 si squared ato siyang gibuwag so sa factoring no. Si y times y squared. Si y times 1 kay si negative 1 kay negative y. Negative 1 times y kay negative y. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Y squared, same man sila, so mahimo siyang negative 2y plus 1. Copy na to ang iyahang parenthesis niya si negative. So, di ba guys, ang kani siya kay ning balik ra sa dire. So maura na siya. So now nakuha na nato ang kani. We can now determine the vertex. So ato ang vertex is 9 and 1. 9 kani si x dire, si 1 dire. Now, let us proceed sa ato ang graph. So mao ni ato ang Cartesian plane or ang atong coordinate plane. So di ba ang ato ang sa atong vertex balik to dire. Sa ato ang vertex no kay 9 ug 1. So mao ni sa ato ang vertex. So sa ato ang x1 kay naa siyay 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 nagibutang nato sa atong Cartesian plane nya 1 dire. So ang ato ang dot or ato ang vertex tara, which is nag-indicate og 9 and 1. So, ang ato ang pagkapormata ni og parabola. So, nanamtay parabola, no? Atong parabola kay kaning x is equal to 8 plus 2y minus y squared. So, kani siya, mao ni ang ato ang parabola nga na porma sa ato ang Cartesian plane using with the help of our vertex sad nga given. So, diri kay moing kanang nakaporma man ta siya og line, mao man ni ang limit. As if nakabutang tagline diri mao ni ang limit. So mao ni ang y is equal to negative 1. Balik ta diri katong sa given nato. Ang atong y negative 1 nya ang ato ang second nga limit kay 3. So naday mao na locate na to. So diri kay maka-assume na ta if unsa gamito na to nga strip diri nga part. So ang atong parabola is facing left adto nagdako. Then naapod tay duha ka horizontal line. So diri na to ma-identify nga atong gamiton kay horizontal strip. So i-apply na to ang katong ato ang ingani. Ibutang na to siya. So ato siyang ibutang ang kani diri. So mag-assume ta nga diri na siya nakabutang. Ana. So mao ni nga ato ang horizontal strip. Kani siya nga area kani siya mao ni ato ang dy. So ang atong pangitaon ani kay ang area
balik ta sa given. So ang gipangita kay find the area bounded by the parabola. So ang area nga na bounded sa parabola mao man nitong parabola no. Kani siyang kani tanan. Including ning naa sa to ang limit diri sa ubos. So kani ang atong pangitaon nga area. Na. So maka-identify na ta nga sa tong gamiton nga formula ana. So ang ato ang gamiton nga formula kay So karon nga naka-come up na ta nga naka-identify na ta rather nga kanang nga ato ading gamiton nga formula ani is na-identify na nato day nga horizontal strip niya nga ato ang parabola. So now proceed ta sa ato ang formula. Formula nato is kato atong gamiton ang first half. Kana balik ta sa ato ang formula. This one. Na. Gamiton na to si d a integral of x right minus x left dy. Na. So diri mag-substitute na to, mag-substitute na ta. Ang ato ang a sa given kay c, ang atong first nga limit kay negative 1. Negative 1. Yang babaw pod kay limit na to kay 3. Now, diri sa x rate na to kay diri balik ta sa to ang graph. X rate na to upper na to nga x kay kani diri sa babaw kani. So si x is equal to 8 plus 2y minus y squared. So kana tong ibutang diri. So 8 plus 2y minus y squared. Nya minus x left. Sa x left na to diri wala man siya gihatag, wala siya given dito niya. Naapod siya diri sa atong horizontal line sa atong limit. So, mag-assume ta nga 0 siya. 0, then dy. Na. So, naka-substitute na ta. Next is before ta mag-limit ani, before ta mag-apply sa atong definite ani nga pag-integralize or pag-integral or pag-integrate kay ato sa siyang i-integrate tiyang kaning nasa sud. So, ingana na siya. Integral of 8 plus 2y minus y squared dy. Dili na nato kapihon si dy nato dire. Ay kani si 0 di ay kay 0 naman na siya. So dili na siya nato ma-fill. So kani bahigo na to ang ato ang integrate sign. So 8 kani ato saya ibahig sa dy di. So dy plus 2y dy minus y squared dy. Ana. So after ani kay at diba ato ipagawas ang mga constant. So ipagawas na to si 8 bilin si dy plus ipagawa si 2 bilin si y dy minus copy lang sa nato si y squared dy. Now, sunod ani kay ato nang ipang-derive ang na nasa sud. Ato na i-integrate di i-integrate ato nasa sud. So 8 times ang ato integration sa dy kay y na lang na plus integration na to ani kay magamit ta og un plus 1 over n plus 1. So 2 times y naman na siya exponent kong 1 plus 1 over 1 plus 1 minus kani po diri kay magamit po ta og katong n plus 1 over u n plus 1 over n plus 1. So y 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c. Now, pwede na nato siya tiwas og sog. So 8 times y 8y plus 2 kuyog na sila 2y squared over 2 minus y cubed over cubed plus c.
Now, as what you can see, nga murag naa pa tay masimplify diri nga part, no? So, ma-cancel out ning 2. So, ang remaining na to kay ang 8y plus y squared minus y3 over 3 plus c. So, kani, nanatay answer. Diri, pwede na nato siya ma-applyan atong definite nga integral, which is katong ato ang ani. Kani siya, pwede na to applyan ani. So, diri, ato siyang i-substitute. Ang kani, ato siya i-substitute. So, gamiton kani, ato na siya i-substitute, no? So, i-substitute na to siya diri sa kani. So, 8. Ang ato substitute sa y diri kay si 3. Plus, ang atong y kay 3. Squared minus ang atong y kay 3 na over 3 ana siya minus kini gapon copy gapon siya kaya ang ato ang y diha sa second part kay negative na siya kana ang ato ang nasa to ang limit plus negative 1 squared minus negative 1 cube over 2 na. After ani, pwede na nato siya ma-calculate ang answer. So ato siyang i-input sa calculate. So 8 plus squared minus cube over 3 minus 8 negative 1 plus negative 1 squared minus negative 1 cube over cube is equal to 103. So now ang answer nato kay 103. So ang area man, area sa to ang diri was 103 square units. So now, naibawa na nato ang area sa natubag na nato ang pangutana diri sa tong question nga find the area bounded by the parabola x is equal to 8 plus 2y minus y squared. So ang area da ay kay therefore the area bounded by the parabola is 100 over 3 square units. So mao to siya, nakuha na nato. So ingato na to siya pag-solve in identifying sa area sa horizontal strip. So ang first gid nga step nato no kanina mano na siya. So ang first gid nato nga step no is i-identify sa gid nato ato gid siyang i-familiarize or atong i-identify og una if nakakuha na ba ang ato ang parabola, maka-identify na ba ta if unsa ang iyahang nambuhat nga ang ma-identify nato to parabola if nakabuhat na ba siya og na ba siya giving a vertex or may ano whatsoever. So ato na siya identify first before ta mo proceed ani or sa solving para maka-identify ta if unsa nga formula nga atong gamiton. So mao to siya nga atong topic sa horizontal strip o unta na mo'y nakatunan. Bye! So, hi guys! For this video, I will show you how to find the areas of plane region using definite integrals. So, this is the formula that we'll be using for this topic. The area of plane region is equal to integral of f of x minus g of x dx. Okay? Where the area of a region is bounded above by y is equal to x of f of x, then below by y is equal to g of x. Then we have
two vertical lines. First, we have x is equal to a, then the second one is x is equal to b, where a and b will be our interval of our formula. So, let's have an example. Find the area of the plane region bounded by the curves of y is equal to x squared minus 2 and y is equals to x. Okay, so our first move, guys, we need to get the points of intersection between the two curves of our y is equal to x squared minus 2 and y is equals to x. So using the equation of y is equal to x squared minus 2. So since here, our second equations, since y is equal to x, so we can input our equation. So we have x is equal to x squared minus 2. So let's solve the value of x. So transposed here, 0 is equal to x squared minus x minus 2. Okay, by factoring, so we know that x squared minus x minus 2 is the same of x minus 2 times x plus 1. We have possible equation. First, we have x minus 2 is equal to 0, and the other one is x plus 1 is equal to 0. Then solving for x, transfer here x is equal to 2. Then if x is equal to 2, using this formula, we know that y is also equals to positive 2. So our first point intersection, we have 2, 2. Second one, solve our x, transfer the positive 1 to negative. So if the x is equal to negative 1. Again, by using the formula, we know that y is also equals to negative 1. So our second point of intersections, we have negative 1, negative 1. If we have graph our curves, so we see the point of intersection is equal to y is equal to x and y is equal to x squared minus 2. As there's the point of negative 1, negative 1 and 2, 2. So right now, we can identify what we will gonna use to the formula. Again, our formula, we have area of the region equals to definite integrals of f of x minus g of x dx. Based here to the graph, our shaded region is bounded above by y is equal to x. It means f of x is equal to x. Then our g of x, since our shaded region bounded below by y is equal to x squared minus 2, so our g of x is x squared minus 2. We have two integrals first. It's here, the first vertical line, the x is equal to negative 1. And the second one, we have the x is equal to 2. It means our a is equal to negative 1, then b is equal to 2. By using the formula, the area of our region is equal to definite integral of a is negative 1 and b is 2. Then we have f of x, which is x, minus g of x, which is x squared minus 2 dx. So let's solve this. Simplify first, distribute the negative, we have x minus x squared plus 2 dx. Apply the integral. The integral of x, we have x squared over 2 minus x cubed over 3 plus 2x. We have two intervals
the negative 1 and 2. Apply the fundamentals theorem. Substitute the 2 for x of r, so it will be 2 raised to 2 over 2 minus 2 raised to 3 over 3 plus 2 times 2. Minus this, we use the lower interval, which is negative 1, so that is negative 1 raised to 2 over 2 minus 2 negative 1 raised to 3 over 3 plus 2 times negative 1. So, simplify. And it will be equals to 2 minus 8 over 3 plus 4 minus, we have 1/2 minus, there will be positive 1/3, then negative 2. Combine it all by using calculator, that the area of our region is equal to 9 over 2. So that's it. Hope that you learned something in this discussion. Once again, I am Maki, ending this video with a quote, "To God be the glory." Bye.